Jenny, you can record it now. Boa noite a todos e bem-vindo ao Ciclo de Meditações sobre a Compaixão com Geshe Phende. Eu vou apresentar Geshe Phende lá para novos inscritos. Geshe Phende é professor residente do Centro Drepung Monastery em Atlanta. Geshe Phende obteve o diploma de Geshe Larampa, Geshe que é doutorado em filosofia budista pela Universidade Monástica Drepung Monastery em 2001 e, posteriormente, o grau Nagang Grampa em estudos tântricos budistas pelo monastério Gume, no sul da Índia, em 2002. Antes de se mudar para os Estados Unidos, Geshe Phende também atuou como professor residente do Centro Budista Tibetano Lamrim, em Johannesburg, África do Sul, por quase 4 anos. Welcome, Geshe lá. Nossa intérprete, Jani Ehi Pili, é farmacêutica, bioquímica intérprete de grandes professores de meditação, como Geshe Phende, certificada para formar professores no programa Cultivating Emotional Balance no Brasil. Bem-vinda, Jani, bem-vindo a todos. Geshe lá, the platform is all yours. We are waiting to hear you today. Let's start. Okay. Good evening, and Tashi Delek. Today, I'm going to explain mainly on compassion. So there are a number of stages of the compassion meditation. So how should we meditate on compassion? So compassion meditation is mainly analytical meditation. So you need to be analyzed. So the compassion meditation it's not just you focus on compassion, right? Usually when we say, breathing meditation or mindfulness meditation, which means your concentration, your mind is focused or the concentrate on breath or any object of meditation. But the compassion meditation is not like you are concentrating on compassion. Compassion meditation, which means your mind should be transformed into compassion. So your mind needs to feel the compassion to others. So in order to feel that compassion, it's not easy just you sit, meditate, it's not calm there. So they have different stages. We have to think differently to feel. So therefore, today we're going to give you this instruction, how should you meditate on compassion, and there are different levels of the compassion. So that type of compassion I will going to discuss today. Então, Geshe lá dá boa noite a todos, Tashi Delek, a todos. Então, hoje ele vai nos dar instruções, ensinamentos, principalmente sobre compaixão. Existem vários estágios da meditação sobre a compaixão e ele vai nos ensinar como fazer essa meditação sobre a compaixão, que é uma meditação analítica. Então, é uma meditação em que a gente analisa, né? Diferente das meditações de concentração na respiração, por exemplo, onde a gente se concentra no objeto da meditação, como no caso da respiração, né, por exemplo. Aqui a gente faz uma prática de analítica e, por fim, a nossa mente se transforma em compaixão. Nós sentimos a compaixão. E não é muito simples, assim, sentir a compaixão, né? Então, existem vários estágios que ele vai nos ensinar e dar instruções sobre esses vários níveis de práticas de compaixão. Então, é isso que nós vamos discutir hoje. So, now first, of course, general, there are a number of different variety types of the compassion. So I'm going here to talk on first self-compassion, and the next
compassion to others. Then the next is called unusual attitude, which means special compassion, right? The three different types of the compassion. First, self-compassion. Then the next, compassion to others. Then next, unusual attitude, special compassion, right? So what is special compassion, right? What mean special compassion? And what's the difference between compassion to other and then special compassion, then self-compassion? What's different between these compassions? So that's, I want to explain a little bit detail. So it's, if you're understanding completely this, then when you put it into the practice, it's more clear. So if the things are not that much clear, then put it into the practice is more difficult. So when I mean like here, compassion, like a special compassion, which I mean, you wish to help others from the suffering and causes of suffering, wish to save others from the suffering and the causes of. Geshe, you freeze. Frozen. Can you hear me now? Yes. I know it's okay. It's unstable. It appears like unstable, but we can hear you now. Okay, maybe 1 second. Maybe I might go to the different internet. Maybe see. Mm-hmm. Yeah, it's yellow now. It was red, now it's yellow. So getting better. Okay. Okay. The internet had disappeared. All fine? I'm going to use the. You're fine. Okay. Maybe I translate, Geshe Phende. Well, are you... Okay, sure. Go ahead. Yeah. Então, olha, existem muitas diferentes práticas de compaixão. Muitas diferentes práticas, né? Mas o Geshe Phende vai explicar para nós alguns tipos principais, né? Então, começando pela autocompaixão, depois a compaixão pelos outros, depois a atitude não usual ou compaixão especial, né? Então, ele vai explicar bem as diferenças entre cada uma dessas meditações, e daí, se a gente compreender o que cada uma delas fica mais fácil de fazer a prática em si, né? Depois de aplicar essa compreensão na prática em si. So now like a mother, when she saw her child suffer, she not only just feel, I wish my child be free from suffering. She taking much deeper. She take full responsibility. I will going to save my child from their suffering, right? It's more powerful. You take responsibility. I will going to save them. Not I wish to free from their suffering. Not only that, it's go beyond that, right? So that type of wish to save each and all sentient beings from their suffering and the causes of suffering. That type of desire, the wish, it's called special compassion, right? Now, in order to cultivate this type of compassion, the special compassion, you have to have first compassion to others. So what's mean by compassion to others? Compassion to others, which means you wish others be free from suffering and the causes of suffering. It's different. One, you wish to save them, right? Here, just compassion to others, which means wish others be free from suffering and the causes of suffering. That's called compassion to others. Then in order to generate that type of compassion, you have to generate self-compassion. The self-compassion, which means, what's that really mean? It's very similar, like a Buddhist we call renunciation. It is very similar, that type of attitude. Self-compassion, which means you're recognizing your suffering mainly
causes of suffering. Causes of suffering, which is your negative emotions, your negative action, like a bad behaves, right? Knowing these are the suffering and causes of suffering, you wish to free from these causes and these suffering. That type of desire, wish, it's called self-compassion. Então, o que significa compaixão especial? Né? O terceiro tipo de compaixão, né? O que significa isso? Então, é mais ou menos como uma mãe que, quando o filho adoece, ela não só deseja, eu espero que o meu filho fique bem, né? Ela quer salvar o filho do sofrimento. Ela faz qualquer coisa para livrar o filho do sofrimento. Ela assume a responsabilidade, né? E é um desejo muito poderoso, assim. Ela vai fazer qualquer coisa para livrar o filho do sofrimento, das causas do sofrimento. Então, compaixão especial é isso. É assumir a responsabilidade por salvar, por livrar todos os seres do sofrimento, das causas do sofrimento. Essa é a compaixão especial. Para gerar a compaixão especial, nós primeiro precisamos gerar a compaixão pelos outros. A compaixão pelos outros é desejar que os outros se livrem das causas do sofrimento e de todo sofrimento, né? Diferente da compaixão especial. Compaixão especial, você assume a responsabilidade por fazer isso, né? Mas antes, a gente gera compaixão pelos outros, que é desejar que os outros se livrem de sofrimento e das causas do sofrimento. Para gerar compaixão pelos outros, nós precisamos primeiro gerar a autocompaixão, compaixão por nós mesmos, que é muito... O conceito de autocompaixão é muito parecido, igual ao conceito de renúncia no budismo. Então, no conceito de renúncia, a gente reconhece quais são as causas do nosso sofrimento. A gente reconhece que são as emoções negativas, as atitudes negativas, os comportamentos negativos. A gente reconhece isso como sendo as causas do sofrimento. E a gente deseja se livrar disso. Então, esse é o mesmo conceito de renúncia, né? É o conceito de autocompaixão. A gente entende as causas do sofrimento e deseja se livrar das causas do sofrimento, né? Por meio da renúncia a tudo que causa sofrimento para nós, por fim. So, the other three different, right? Self-compassion, compassion to others, and special compassion. Now that's very clear for us to understand. Now, in order to, or not maybe, why we meditating on compassion? First, we need to understand. Before you meditate on compassion, why? Right? What is the benefit? It's not just, oh, compassion, everybody is saying compassion is very good. We meditate, not just that way. You need to understanding why. You know, what is the really benefit of compassion meditation? You feel compassion to other, but why you receive benefit, right? So how you get the benefit? You just cultivating compassion to others. So first, it is very important to know that. The simple reason why we meditate on compassion, because we want to live happy, peace. We do not want suffering. That's our fundamental, what you call reason. Without influence to religious faith, society, just as a human being, why you want to meditate compassion? Because I want to live happy in peace. I do not want sufferings. Then the question, how the compassion helps you to release your suffering, how the compassion helps you to achieve happiness. So in order to know that, first you should understanding the suffering, which we always do not want that. We always want to get rid of that. That type of suffering comes from where? What are the causes of suffering? Why we are suffering, right? As a human beings, we do not want to experience suffering. Nobody in this planet wants to experience suffering, but all of us experiencing suffering. As an individual, as a family have problem, as a society suffer, as a nation suffering, right? But why? Why these sufferings? So we should understanding
the fundamental causes of the suffering. So here, according to the Buddhist psychology, the fundamental causes of suffering is self-centered attitude, selfish mind. This self-centered, selfish mind is the one of the root causes of individual suffering, family, society, everywhere. So that's how first we should understand. Antes de a gente começar a meditar sobre a compaixão, praticar a compaixão, a gente precisa se perguntar por quê, né? Por que eu vou fazer essa prática? Eu vou praticar compaixão pelos outros, eu vou me beneficiar de que jeito? Né? Que benefício que isso vai me trazer? Né? Então, a razão simples para a gente praticar compaixão é o nosso próprio desejo de ser feliz e se livrar do sofrimento. Nós desejamos isso. Independente de cultura, tradição, religião, independente de tudo isso, como seres humanos, nós desejamos nos livrar do sofrimento. Né? Então, essa é a razão principal. Né? Agora, como é que a compaixão vai nos ajudar a reduzir o sofrimento, ou a nos livrar do sofrimento? Né? Então, primeiro a gente precisa entender por que a gente sofre, quais são as razões do nosso sofrimento. Esse é o primeiro passo, né? Entender por que a gente sofre. Ninguém quer sofrer, né? Mas ainda assim a gente sofre individualmente, como sociedade, como família, como sociedade, como nação, a gente sofre. Mesmo não querendo, fazendo de tudo para não sofrer, a gente sofre, né? Então, o que é a causa desse sofrimento? Então, na visão da psicologia budista, a causa do sofrimento é a nossa atitude autocentrada, é essa mente egoísta, é a raiz do nosso sofrimento. Né? Então, essa compreensão de por que nós sofremos, ela é o primeiro passo para a gente compreender por que a compaixão vai nos ajudar e, portanto, entender que a gente precisa, por fim, praticar. So now the first, we need to understanding how we know the self-centered is the fundamental causes of our sufferings. We should understand self-centered is the mind who's seeking oneself happy, right? The peace. But the problem is the self-centered is what you call is the wrong, mistaken consciousness. It's based on ignorance, self-compassion, which is also same who's seeking self-happiness, right? Self-centered on one side, self-compassion on the other side. Both of them are seeking oneself happiness. But the self-centered is based on ignorance, mistake, wrong. That's why instead of create self-happy, it creates self-sufferings. Self-compassion is based on what you call valid cognition. It's based on right reason. So that's why self-compassion helps to bring self-peace. Now, first, how we know selfish mind is the wrong perception, because self-centered or selfish mind is who that mind's apprehending. Self is the most important than others. That's how they believe, right? Self-centered, it's believing, apprehending self is most important than others. In the reality, you should look, others means countless, immeasurable, infinite, right? Self, how much important? It's only one person, right? So when you look at it, there's a 10 finger. There's one finger and the rest of the 9 finger. Who is most important? Of course, this 9 finger is most important than 1 finger, right? So in order to save 1 finger, you destroy a 9 finger, that means you are stupid, right? Not smart. Similarly, in order to save one person and ignore and neglecting all other beings, that means ignorance. So that's how the self-centered is doing. So self-centered is the mind who's believing, who grasping self is the most important than others.
because of that reason, that selfish or self-centered mind become very narrow-minded, very small. It only think about one person, very small-minded. Então, a gente entende primeiro que o autocentramento é a raiz do nosso sofrimento, né? Agora, por que o autocentramento é a raiz do sofrimento? De uma certa forma, o autocentramento, ele também está buscando nos livrar do sofrimento, né? A gente acha que centrando em nós mesmos, a gente vai se livrar do sofrimento. Só que o autocentramento, ele é baseado numa consciência equivocada, errada, né? A autocompaixão, ela também busca nos livrar do sofrimento, né? É a mesma coisa, o mesmo desejo, vamos dizer assim, né? Só que a autocompaixão, ela se baseia numa cognição válida. Então, assim, o autocentramento, ele se baseia numa consciência equivocada, porque ele acha que o eu é mais importante do que todos os outros seres, um eu é mais importante do que todos, e isso é ignorância, né? Um ser, que é eu, né? Mais importante do que infinitos seres. É uma coisa que o Geshe lá explicou, você tem 10 dedos, né? Aí, se para salvar um dedo você destrói os outros 9, estupidez isso aí, né? É uma coisa estúpida, não é muito inteligente, né? E é o princípio do autocentramento, a gente acha que sim, o eu é mais importante do que os infinitos seres que existem. Então, por isso o autocentramento leva ao sofrimento. Já a autocompaixão, ela se baseia numa cognição válida, né? Ela se baseia em razões corretas, e, portanto, ela daí leva, sim, à liberação do sofrimento. A mente do autocentramento, ela é uma mente muito estreita, né? Ela é muito concentrada numa porção muito pequena da realidade, ela é uma mente muito estreita, por isso ela leva ao sofrimento. So therefore, first you should understanding this self-centered, very narrow-minded. So the person who live with that type of attitude, very strong, heavy, then the problem is he easily feel anger, hatred, attachments, greed, arrogance. All the negative emotions will arise very easily because these negative emotions are based on self-centered attitudes. So this mind is very narrow-minded, but at the same time, it creates so much negative emotions easily. So when, for instance, if small things, whether it disturbs you, it makes you very easily to feel anger, hatred toward those people. And the small, beautiful things, when you see something attractive object, you easily feel attached, right? When somebody praise you, when you become a little bit success, easily grow your arrogance, egos. So these negative emotions arising very easily because these negative emotions are related with the self, self-centered. It's something comes with oneself. So because of that reason, when these negative emotions become easier to arise, that means these self-centers will easily create you depressions, stress, fear, worry, all kind of mental issue today we have, fundamental is self-centered. When the things a little bit going wrong toward oneself, easily going to be scared, easily fall down into depressed, fear, worry, so much, right? So these kind of, like most of our mental pain and suffering today we're experiencing, the root causes is self-centered. Então, essa mente estreita que vem com o autocentramento, ela se concentra só em si, no próprio bem-estar. Então, uma pessoa que tem essa atitude muito intensa, esse autocentramento muito intenso, muito pesado, muito forte, ela facilmente se perturba. Facilmente se perturba. Então, se acontece qualquer coisinha ruim, ela facilmente fica com raiva. Se acontece qualquer coisinha boa, ela facilmente se agarra naquilo. Se ela recebe um elogio, surge uma arrogância. Então,
essa mente autocentrada estreita, ela se perturba muito facilmente, né? E todas essas emoções negativas acabam levando a todo o sofrimento que a gente vê hoje em dia, né? Então, todo o estresse, toda a depressão, todo esse sofrimento que a gente vê coletivo, todas essas emoções negativas e todo esse sofrimento, ele se deve essencialmente ao autocentramento, a essa mente estreita que pensa só no benefício próprio. So therefore, the self-centered attitude is very narrow, small-minded. Therefore, where you encounter with any problem, it's becoming like so heavy for you. It seems to be very difficult for you because your mind is too small. Your mind is too weak because of the self-centered. So that's why certain people, when they encounter with just small problems, they easily fall down into stress, worry, anger, very easily, feel this mental pain because of their mind is so weak, because the self-centered attitude is too strong there. So now, and there are a number of these disadvantages of self-centered. Of course, we don't have time to go all the detail. Now, how should we get rid of this self-centered? How should we, what you call eliminate this self-centered? Through meditation on love and compassion to others. The compassions and love and kindness to others, these attitudes are direct opposite of the self-centered. So when you cultivate these attitudes, self-centered automatically will decline. So therefore, how compassion help us to release our suffering? Because compassion help us to reduce our self-centered attitudes. When the self-centered attitude reduce negative emotions, right? Rest of the negative emotion and all this inner worry and fear, all kind of this pain will be automatically reduced because all of these pains and sufferings based on self-centered. That's why compassion meditation, like a meditation on compassion, how they help us to release our suffering. Então, Geshe Phende citou algumas das muitas desvantagens do autocentramento, né? Então, é fácil entender que uma mente que é muito autocentrada, ela é muito estreita, e que daí qualquer coisinha perturba, qualquer coisa vira uma dificuldade muito grande, porque a mente é muito estreita, muito fraca, muito pequena, né? Então, essa é uma das desvantagens do autocentramento, né? Mas Geshe Phende diz que daria para falar muito mais sobre isso, né? Mas essa já explica muito por que o autocentramento cria todo tipo de emoção negativa e isso vai se aprofundando, né? Então, agora, como é que a gente faz para se livrar do autocentramento? Justamente as meditações sobre a bondade amorosa e a compaixão, elas são o direto oposto do autocentramento. Então, ela se opõe diretamente, é o extremo oposto do autocentramento, né? Então, quando a gente cultiva essa atitude, a gente reduz o autocentramento. Reduzindo o autocentramento, a gente reduz a possibilidade de sofrer por conta das emoções negativas que facilmente surgem quando a atitude de autocentramento é muito forte, né? Então, é assim que as práticas de compaixão vão nos ajudar a reduzir o sofrimento, né? Reduzindo o autocentramento, portanto, reduzindo as emoções negativas que vêm por conta do autocentramento. So, because of that reason, we need to cultivate the compassion. So I mentioned earlier the compassion, 3 different types of the compassion I mentioned earlier. But in order to do these kind of meditation, first, you need to discipline your mind, right? If your mind is wild, then how can you meditate? It's impossible. So in order to meditate on this compassion, first you need to discipline one's mind. So that's called basic meditation, the mindfulness or the basic meditation, which just simple helps to discipline one's mind. Então, as práticas de meditação
sobre a compaixão, elas nos ajudam a reduzir o autocentramento. Então, o Geshe lá já explicou esses 3 tipos de práticas de meditação sobre a compaixão. Mas antes de a gente meditar sobre a compaixão, a gente precisaria minimamente disciplinar nossa mente. Porque se a nossa mente for muito selvagem, como o Geshe lá, muito descontrolada, né? Como o Geshe lá disse, né? Selvagem, é difícil meditar sobre qualquer coisa, né? Então, antes da gente praticar as meditações sobre a compaixão, a gente precisa aprender a disciplinar a mente por meio das práticas básicas, né? De atenção plena. Então, esse é o primeiro passo, disciplinar a mente um pouco. So, what's mean by meditation, right? So I try to go simplest as much as I can. You know, there are very complicated things there. The simple, what's mean by meditation, which means as long as mental afflictions there, as long as self-centered mental afflictions there, the person will experience suffering, right? So it makes your mind very unhealthy. Mental afflictions are the mental disease. When these mental disease arises, makes your mind very unhealthy. When your minds become unhealthy, your physical life will become unhealthy, right? So this unhealthy mind, in order to make healthy, what you need to do, you need to exercise your mind. Simple, in order to live physical healthy, you have to exercise physically, right? Same, in order to keep your mental healthy, you need to exercise your mind. That's called the meditation, right? It's not about, oh, I am Buddhist, I am Mahayana Buddhist, I belong to this religious group. That is not about these things. It's simple. I want to live happy. I want to keep my life very healthy life. So because of that reason, I want to exercise my mind to keep my mind healthy, and that will brings my life is healthy, right? It's not just based on your faith. That means in order to meditate doesn't mean you need to belong to any kind of religious faith or you have to believe certain things. It's nothing. A simple logic is your mental afflictions are the fundamental causes of your problem, suffering. Your mental afflictions are your mental disease, who creates all your minds confused and ill. So to get rid of this mental disease, you apply the mental exercise, right? So that's how we should think first, what's meant by meditation. Então é isso, primeiro a gente precisa meditar, né? Disciplinar a mente, né? O que é meditação? Então tem muita complicação, muita forma complicada de explicar o que é meditação, mas o Geshe Phende explicou de uma forma muito simples, né? Enquanto a nossa mente estiver sujeita às aflições mentais e ao autocentramento, nós vamos sofrer, né? Isso vai ser causa de sofrimento. Então, para a gente poder criar uma mente saudável, se livrar dessa doença que são as aflições mentais, nós vamos precisar meditar. Esse é o remédio, né? Para nos levar de um estado de mente doente, adoecida, aflita, para um estado de mente saudável. Então, da mesma forma que quando a gente precisa melhorar a saúde física, a gente exercita o corpo, quando a gente precisa melhorar a nossa saúde mental, a gente exercita a mente. E a exercitar a mente é a meditação, propriamente, né? Então é isso, simplesmente é isso. Não, a gente pode pensar assim, meditação tem a ver com religião, então, eu sou praticante Mahayana, então eu tenho que meditar, né? Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com tradição nenhuma, nem com fé, nem com nenhuma religião. É simplesmente porque eu quero me livrar do sofrimento da mente, da minha mente, me livrar da dor mental, então eu vou praticar meditação para isso. Não tem nada a ver com pertencer a uma religião ou a outra, uma tradição ou outra. É simplesmente isso, eu quero me livrar da doença, da confusão, do sofrimento mental, então eu vou praticar meditação. Simples assim. So then when we talk about the meditation I mentioned earlier, there are thousands of variety of meditations we have, but all of these meditation, when you put it like a simple way, all of this meditation, you can put it into 2 categories, 2 parts. One, stabilization meditation.
right? Stabilization, single point of stabilization meditation. Another one, analytical meditation. All of these meditation, it's put it into stabilization and analytical meditation, right? Both of them are very, very important. Specific in order to antidote to these mental afflictions, analytical meditations are so powerful and more important. And to do this analytical meditation, it is also very important to study the dharma, or, how should you analyze? You have to have knowledge how to do this. So it's not just simple, you meditate means just simple sit there. It's not only that. Analytical meditation, when you apply, you need to understand many things. Therefore, study is important. Anything, this analytical meditation, when you do the first stabilization meditation, right? To keep one's mind disciplined, I mentioned earlier. So what's mean by stabilization meditation? Stabilization or single point of meditation, which means your concentration, your mind should be remain on object of meditation, single object of meditation, not go here, there. Just remain on the one object, one single pointed, right? Right now, our mind is like a wild. It's few seconds there, then few seconds jump here and there, and all these destructive thoughts comes arising within the minute. Maybe it is 20, 30, 40 different thoughts will arises, right? So our mind is so much wild. So no discipline. So without discipline, your mind, how can you, apply the analytical meditation? So first we need to discipline our mind. So that's basic stabilization meditation. Então, como o Geshe lá falou, existem muitas milhares de formas diferentes de meditação, né? Mas a gente pode colocar todas as práticas que existem em duas categorias principais. Meditações de estabilização, né? De concentração, de meditações unifocadas, e meditações analíticas, né? Então, as duas são importantes, né? Mas para reduzir diretamente as aflições da mente, as meditações analíticas são mais úteis, assim, elas são mais importantes do que a de estabilização, onde a gente só permanece focado num objeto, né? Porém, para fazer a meditação analítica, a gente precisa da meditação de estabilização, então acaba que as duas são muito importantes, na verdade, né? Então, outra coisa que é muito importante para a meditação analítica, não só a meditação de estabilização, mas outra coisa que é muito importante para a meditação analítica é estudar o Dharma. Então, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa compreender o que nós vamos analisar, né? Porque o que nós vamos analisar? Então, a gente precisa estudar o Dharma para fazer isso. Então, não é apenas sentar ali e só sentar ali, né? A gente precisa estudar o Dharma e praticar meditação analítica. Mas primeiro a gente precisa fazer meditação de estabilização. E o que é essa meditação de estabilização, né? É simplesmente uma prática onde a gente concentra, a gente mantém a nossa atenção focada num objeto, unifocada num objeto, né? Hoje, a nossa mente não é exatamente disciplinada, né? Ela fica 5 segundos, às vezes muito menos, né, do que 5 segundos num lugar, depois no outro, pula para cá, blá, blá, blá. Né? Nossa mente é um pouco selvagem, assim, né? Como o Geshe Phende fala. Então, com uma mente desse jeito, a gente não consegue analisar coisa nenhuma. Então, primeiro, a gente precisa trabalhar um pouco nessa prática de meditação de estabilização, né? Para disciplinar a nossa mente. So then, when you say meditate, right? Today I did very good meditation. Oh, today I'm not good. So what is the quality? Where should we look the quality, right? The qualities, the meditation quality is the two things. What you call stability and clarity. So they are the two qualities. Stability means your mind should remain on the object of meditation with stabilities. Just remain on the object is not enough. The perception, the mind itself need to be very clear, vivid, right? Vivid.
So it's called clarity. So the stability and the clarity are the two main qualities of the meditation. You have to focus. How should you improve your stability and the clarities of your concentration? Então, a gente fala assim, eu fiz uma prática, hoje foi muito boa, eu fiz uma prática, essa prática foi muito ruim. Como é que a gente afere essa qualidade da prática, né? Como é que a gente pode... o que a gente diz que é preciso ter na prática, para que ela seja uma boa prática? Então, tem duas qualidades principais que têm que estar presentes ali na prática. Uma delas é a estabilidade. A gente precisa manter a mente estável, focada no objeto, né? Concentrada no objeto, sem se perder do objeto. Mas isso não é suficiente, a gente precisa ter clareza ou vivacidade. Nossa mente tem que estar vividamente consciente daquele objeto, né? Focada naquele objeto. Então, essas são as duas principais qualidades que a gente desenvolve nessas práticas. Então, o ponto é o que a gente pode fazer para melhorar essas duas qualidades, de estabilidade e vivacidade. Eu vou seguir com esse termo. Clareza pode dar um outro sentido para nós, né, em português. Vivacidade é um termo melhor do que clareza. Mas tem esse significado, né, de enxergar claramente assim, o objeto, né? So now, in order to improve your stability and the clarity, you need to first understanding the obstacle. What kind of obstacle will obstruct your stability and clarity? General, all the negative emotion, right, are the part of obstacles. They will obstruct your concentration. But among there, so we always go to the simple way, so it's much easier. So among there, the main obstacle, there are two obstacles. So the one obstacle, it's called dullness or laxity and mental sinking, right? Your mind has become so dull, laxity, mental sinking. Another obstacle is called mental excitement, right? Monkey mind. So that's the two. As long as dullness there, it will block to the stabilities, no stability, clarities. As long as excitement is there, it will block to the clarities, right? Stability, right? So the stabilities, yes. Sorry. So as long as mental sinking there, it will block to your clarity, right? As long as mental excitement, monkey mind there, it will block to your stabilities. Right? So these are the two obstacles, dullness or the mental sinking, mental excitement, monkey minds are the two main obstacles to obstruct for your meditation. Então, como é que a gente pode melhorar essas qualidades de estabilidade e de vivacidade, né? A gente precisa entender quais são os obstáculos para isso. De novo, tem muitas... Na verdade, todas as aflições mentais são obstáculos para desenvolver estabilidade e vivacidade. Mas aqui o Geshe vai deixar simples. Então, a gente tem dois principais obstáculos, né, para estabilidade e para vivacidade. Então, um deles é o embotamento, ou a sonolência, ou o afundamento da mente. Esse termo da mente afundar, sinking, não é thinking, é sinking, né? A mente afunda, assim, no embotamento, né? Esse é um dos obstáculos. O outro é a agitação da mente, a distração, a mente de macaco selvagem, né? Então, esses dois são os obstáculos principais. O embotamento ou a sonolência, eles vão impedir que surja a vivacidade da nossa atenção, né? E a excitação, a agitação da mente vão impedir que surja a estabilidade da mente. Então, esses são os dois principais obstáculos que, né, então, vão impedir a estabilidade e a vivacidade da nossa atenção. So you can see sometimes your mind is too much dull, like a depressed, and so much dull, the mental sinking. Then sometimes your mind is not going like a monkey mind here, there, but your mind is not clear, right? Not like a vivid.
So it's a very laxity-minded. So that's how it's blocking to clarity. Then the next, if your mind is so exciting, like for instance, some people, when the next day, if you have a maybe wedding ceremony, right? If you have a wedding next day, tonight you try to meditate, maybe it's so difficult. Your mind is jumping for tomorrow, I'm going to do this way, that way. How much you try to meditate, it jump again and again down, yeah, right? It's mental excitement. So the mental excitement is mainly caused by attachment. So I do not want to go furthermore, we don't have time, but gives you a little bit like a explanation. The one of the main causes of mental excitement is attachment. So when you have so much attached, then your mind is jumping everywhere. So if you have so much attached to or buying this clothes and this dress and this, then when you meditate, your mind is not in your meditation room. Your mind maybe goes to the shopping mall, right? It is here shopping there, here and there. It's because of your too exciting, your attachments taking there. So therefore, mental excitement, as soon as when it arises, then your mind is not in the one single pointed. It's already jump out. So that's why these are the two major obstruct for your concentration. Muitas vezes a mente ela tá super embotada, ela tá sonolenta, ela tá afundada. Então pode ser que ela nem pule para lá e para cá nesse estado, mas ela também não percebe nada, ela tá completamente afundada, né? Não percebe o objeto, ela não tem clareza nenhuma do objeto de meditação, ou de nada, né? Na verdade, ela fica ali só afundada mesmo, né? Por outro lado, se a mente está muito agitada, ela é como essa história do macaco que fica pulando para lá para cá, né? Então, por exemplo, você vai casar amanhã, se você vai se casar amanhã, por exemplo, do Geshe Phende, se você tem um casamento amanhã, né? Você vai casar, você não consegue fazer prática, possivelmente, né? Sua mente vai ficar pensando, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, faz uma lista de coisas, de tarefas, assim. Então, a mente se agita assim, e a principal razão da agitação da mente é o apego. Então, se a gente tem muito apego a, sei lá, fazer compras, por exemplo, a gente pode estar querendo meditar e a nossa mente está no shopping center lá, fazendo compras, né? A gente está ali, mas a mente não está, a mente está em outro lugar. Então, de jeito nenhum, a gente vai conseguir estabilizar a mente enquanto ela estiver sujeita a isso, né? A agitação, a gente não consegue estabilizar, ela é o grande obstáculo à estabilização. E o embotamento é o grande obstáculo à vivacidade da mente. So now, how should we get rid of these, right, obstacles? How should we improve our clarity and stability? In order to do that, you need two features, two tools. One is called mindfulness. So the mindfulness, which means you should be fully aware on the object of your meditation. Like be mindful means be aware on the object of meditation, right? Another one is called introspection or vigilance. Sometimes they use alertness. So the vigilance or alertness, whatever they use, but this is the mind who monitors you. So when your mind is meditate, is that mind is remain on the object of meditation or is jump here, there, or any destructive thought arises, the introspection will know that, recognizing any destructive thoughts arises, this coming, will recognize. That kind of mind who monitors you is called the introspection, alertness. So these are the two very important features to success one's own meditation, to get rid of this obstacle, to improve your stability and clarity of your concentration. Então, como é que a gente faz para se livrar desses obstáculos, né, de embotamento e de agitação da mente? Então, a gente tem duas ferramentas principais. Uma delas é a atenção plena. Em inglês é mindfulness, né? E em português a gente traduz normalmente como atenção plena. Mas essa é simplesmente a habilidade de manter a mente
consciente do objeto escolhido ali para a prática, né? Então é isso, a mente se mantém atenta, se mantém consciente do objeto escolhido ali para a prática, né? Completamente consciente, plenamente consciente. E outra ferramenta, ela é chamada normalmente de introspecção, mas pode ser chamada também de vigilância, ou pode ser chamada de alerta, né? Seja lá o nome que se dê, o fato é que é uma qualidade que monitora a prática, né? Ela percebe quando a mente se distrai. Assim que surge uma distração, ela percebe, né? Então, essas duas ferramentas, elas são aquilo que a gente vai usar para se livrar dos obstáculos, né? Da distração e do embotamento, e para melhorar, então, assim melhorar a estabilidade e a vivacidade da nossa atenção. The introspection is the one who directly antidotes into destructive thoughts. How? Which means when you meditate, any destruction thought arises, the introspection, the mind recognizes that. Oh, these thoughts arise. As soon as when you know there's something destructive thought arise, knowing that will tremendous helps you to get rid of these thoughts. Problem is, sometimes we meditate, we're not applying this introspection, alertness. Then these destructive thought arises, 1, 2, you do not know. Slowly, these destruction thoughts will take over you. So that's why some people, they say when they meditate in the morning in your meditation room, then after a few seconds, few minutes, you already go to the shopping mall, right? You are shopping here, there, going everywhere, grocery store, everywhere, 5-10 minutes. Then when you wake up, oh, you do not know your mind is travel like that, right? All 10 minutes, 15 minutes, finished. You not meditate, you go to the shopping mall because you do not have that introspection, you not apply that. So therefore, you do not know when this distraction thought arises. So therefore, alertness, apply, always keep that alertness or the introspection. Any destructive thought arises, just, oh, this comes there. Give that message to your mindful. So certain thoughts, you don't need to antidote that. You should be fully mindful on your object of meditation, and same time you're checking all this destructive thought arises, not judging them, not try to get rid of. Your mind is be fully aware on your object of meditation. At the same time, you knowing there's something destructive thought arising, then when your mind is fully aware on the object of meditation, thoughts arise, slowly it will melt it down themselves. Then arise, then go down. But if you do not know that, then they arise, they take over you, right? Knowing this arise, then they slowly, they themselves melt it, like a wave. You know, the ocean, the wave come from ocean, then just go back to the oceans. So thoughts come from there in the mind and they go melted into the mind. So when you know these thought arises, that's why introspection is also very important in order to antidote to these destructive thoughts. Então, a introspecção, ela então é o antídoto direto para esses pensamentos que vão nos distrair. Então, o que acontece quando a gente não aplica a introspecção é que a gente senta para meditar, fica ali, alguns segundos, 1 minuto, com muita sorte, fica ali. Daqui a pouco a nossa mente foi embora, ela foi fazer compra e ficou 5, 10 minutos que a gente achou que estava meditando. Não, a gente estava lá fazendo compra, estava na loja, estava, sei lá, no supermercado. Daí não bate o sino, a gente não meditou coisa nenhuma, a gente só fica fazendo compra, né? Porque a gente não aplicou a introspecção. Então, a introspecção, ela percebe rapidamente quando o pensamento vai nos levar, né? Então, ela não julga, ela não tenta se afastar, ela não tenta eliminar, ela simplesmente se liga, assim, né? Isso aqui vai me levar, né? E tudo bem, deixa ali, não precisa fazer nada contra os pensamentos, a gente só está consciente daquilo. Se a gente tiver alerta, se a gente estiver percebendo isso, os pensamentos eles vão se dissolver sozinhos. E a gente vai continuar podendo prestar atenção no objeto da nossa meditação.
né, seja ele qual for, mas a introspecção ela fica o tempo inteiro monitorando. Se isso não tiver ativado, se essa qualidade não for desenvolvida, os pensamentos tomam conta da prática, eles nos arrastam, né? Então, a introspecção ela é o antídoto direto para a gente perceber a distração antes que ela nos arraste. Daí, como uma onda que surge no mar e se dissolve, esses pensamentos também, eles surgem e vão se dissolver sozinhos, se a gente ficar esperto, né? Ligado na distração. So, now they're simple, right? When you say, I improve my concentration, which means mainly there are two qualities, stability, clarity. In order to improve these things, these two qualities, there are two obstacles, dullness or the laxity and the agitation or monkey mind, right? Excitement. In order to get rid of these two obstacles, you need to apply two tools, mindfulness and introspection, alertness. So that's the simple, right? We don't need to go too complicated first. So through that knowing now when you put it into the meditation, how should now meditate oneself, right? Então, de forma simples, tá fácil, né? Tá fácil de entender isso, né? Então, para melhorar a nossa capacidade de concentração, a gente precisa desenvolver essas duas qualidades, estabilidade e vivacidade, né? Para desenvolver a estabilidade e a vivacidade, a gente vai precisar lidar com dois obstáculos principais, a agitação, que vai impedir a estabilidade, e a sonolência, que vai impedir a vivacidade. Para desenvolver essas duas qualidades, para a gente se livrar desses dois obstáculos, a gente vai precisar de duas ferramentas, a introspecção e a atenção plena. Então, a gente desenvolve usa essas duas ferramentas para desenvolver essas qualidades que, por fim, vão estabilizar a nossa atenção, né? Agora, entendendo isso dessa forma simples, que não precisa complicar, é simplesmente isso, né? Como é que a gente medita? Afinal de contas, como é que é a prática? So now when you put the meditation, then there's a physical posture of the meditation, which usually is called the 7 postures of the physical, 7 physical posture of the meditation, which, you know, if you're sitting on the cushion, then cross your leg, right? Shoulder even. And the most important thing is keep your spine very straight. Your body, general body, very relaxed. Don't put too much tight. That's not good. Relax, but keep your spine. The backbone should be very straight, right? Head little bit forward, bend forward, little bit bend forward, right? Then first beginners, maybe the good thing is not close completely. It might be creates you dullness, too dark. Not open, that will create you monkey mind. You'll see something, then disturb. So it's saying just slightly open, see some kind of light without seeing real object. But during the meditation, sometimes it's automatically open, sometimes it automatically closed, no problem. But the first when you start it, maybe go from that, right? I cast down, little bit close. Then it's saying the lip and teeth just leave as a natural. There's no special posture. Tongue touch roof of your mouth, like behind your upper teeth, little bit touch. It helps to reduce your salivas, helps to breathe from nose, because during the meditation, we try to breathe from the nose, right? So I think these are the physical postures, but mainly the meditation is the mental, right? This is just simple, the physical posture, but the mainly mental. But the hand, there are variety way. I don't think that much important. The general, the Tibetans, Buddhism there, we call meditate equipoise posture, which means we put the left hand down, right hand up there, and touch your thumb, make a triangle, and just keep that shape just below your belly. So that's the general
Tibetans, when we meditate, we use that kind of mudras. I don't think it's have to do this way, right? Which one is more comfortable for you? Então, em termos de postura, né, para começar a falar da prática, em termos de postura, normalmente se fala na postura de 7 pontos, né? Então, numa almofada, então, primeira coisa, as pernas cruzadas, né? Ombro alinhado, né? Alinha o ombro, espinha, coluna ereta, corpo relaxado, porque se a gente tensionar muito, não funciona. Então, corpo relaxado, mas é importante manter a coluna ereta, a cabeça levemente um pouquinho para frente, assim, por causa do alinhamento do pescoço. Os olhos, no início, é melhor a gente não fechar completamente e nem abrir completamente. Se a gente fechar completamente, é capaz de a gente ficar com muito sono. Se a gente abrir completamente, a gente vai se distrair, porque qualquer coisa que acontecer, a gente vai seguir, né? Então, os olhos levemente fechados, assim, sem focar nada, só para entrar um pouquinho de luz, assim. E depois, se ele fechar ou se ele abrir no meio da meditação, não importa muito, mas no início a gente faz isso, deixa os olhos só levemente fechados, só para não se perturbar de nenhum jeito, né? De nenhuma das duas formas. A boca a gente deixa normalmente fechada, mas assim, sem nenhuma instrução muito especial, mas a língua a gente deixa normalmente tocando o céu da boca atrás dos dentes, né? Isso ajuda a reduzir a saliva, ajuda a respirar pelo nariz, porque a gente quer, nessa prática, a gente vai respirar pelo nariz. E as mãos, os tibetanos, normalmente usam o mudra da equanimidade, que é a mão esquerda embaixo, direita em cima, e os polegares tocando a ponta do polegar, né? Embaixo da barriga, assim. É o mudra da equanimidade, do equilíbrio meditativo. Mas o Geshe diz que isso não importa, assim, a posição das mãos não é muito importante. E que o principal mesmo é a atitude mental, né? A postura da mente, a postura do corpo é isso, é importante, mas o principal é o que a gente faz com a mente, não com o corpo nessa prática, né? So then, keep that kind of posture. And when you're doing the actual meditation, so there are a number of variety where should you focus, the object of meditation. Either you visualize the statue of the Buddha, or either, flower or light, whatever, the object may be, main important thing is, should be familiar with you. The object should be familiar. So general we're doing is the breathing meditation, the mindfulness on breath. The breathing meditation also do have number of different, some kind of breathing meditation, they focus on the number of the breath, right? That's also do. But here, usually what I'm doing is, we just focus on the present moment of your breath, which means when you inhale, you should be fully mindful, means you should be fully aware, I'm inhaling, only that. So don't think any other, just I'm inhaling now, right? When you inhale. When you exhale, so I'm exhaling. So your mind should be fully aware, present moment of your inhaling, exhaling, inhaling, exhaling. Just remain on that present. So that's the basic, breathing meditation. Então, a gente tem essa postura do corpo e, então, quanto aos objetos da meditação, existem vários objetos de meditação, né? Pode ser uma visualização do Buda, de uma flor, o importante é que o objeto seja familiar para nós. E o mais comum o objeto mais comum é a meditação sobre a respiração, então, atenção plena à respiração. E dentro dessas práticas também existem vários tipos diferentes. A gente pode ter contagem de número de meditação, de respirações, mas o que o Geshe lá recomenda para a gente é que a gente simplesmente esteja presente a cada momento com a respiração. Então, no momento que a gente estiver inspirando, a gente sabe que está inspirando. A gente tem consciência de estar inspirando. Quando a gente está expirando, a gente tem consciência de estar expirando. Simplesmente isso. Inspirando, a gente sabe que está inspirando. Expirando, a gente sabe que está expirando. Simples, sem complicação nenhuma.
So when you do that, the first few breaths, when you take in very deep and gentle through your nose, exhaling with a very deep and gentle through your nose, go in, out, like few seconds or maybe few minutes. Then slowly, you don't need to put any effort to your breath. You can breathe in and out normal breathing. But your mind should be, when you inhale, just fully aware, I'm inhaling now. When you exhale, I'm exhaling now. Just remain in the present, right? Present moment of your breath. So during that time, any destructive thought arises, I mentioned earlier, your introspection, you apply, recognize these thoughts. When you recognize these thoughts, you don't need to apply any antidote attitude to stop these things. Rather, some of the thoughts, you just completely cut it right now. Or I know, don't want to think, you just stay there. Some thoughts, when you try to stop, it becoming more stronger, more obstructive. So if this kind of situation, then don't try to stop it. Be aware and just leave it there. Don't judge, don't follow this, leave it there. Your mind just remain on your breath, fully mindful on your breath. Then these thoughts slowly, when you don't judge, when you don't try to do any, they themselves slowly melt it down. Então, a gente, no início, quando a gente começa a prática, então a gente pode fazer inspirações e expirações mais profundas, então a gente inspira profundamente, solta o ar profundamente também, devagar. Então a gente pode fazer isso durante alguns segundos, né? E depois a gente deixa, ou talvez 1 minuto, assim. Depois a gente deixa a respiração solta, deixa a respiração fluir livremente, né? Deixa a respiração voltar para o ritmo normal, natural, né? E aí a gente não faz mais esforço nenhum. A gente só toma consciência no momento que está inspirando e no momento que está expirando. A gente só fica presente a cada momento com a respiração, com a inspiração, com a expiração. E daí, com a introspecção, né? Então, a gente vai monitorar aqueles pensamentos que vão nos arrastar, né? Tem alguns que só de a gente perceber, eles já somem. Outros que ficam lá, né? E se a gente quiser cortar, eles ficam mais fortes, né? Então a gente não faz nada com eles, a gente não tenta impedir, não tenta eliminar, a gente não tenta fazer nada com eles. A gente deixa eles lá. E eles vão sumir sozinhos, né? Eles não vão precisar, a gente não vai precisar aplicar nenhum antídoto. Então, a gente simplesmente, quando os pensamentos surgem, mesmo que sejam esses que vão nos incomodar, né? Eles surgem, a gente simplesmente deixa lá e foca na respiração, né? Continua prestando atenção na respiração, a cada momento, na inspiração, na expiração. Com o tempo, aqueles pensamentos vão desaparecer, eles não têm muito o que fazer, então eles vão embora, vão se dissolver, né? Então é só isso. A gente continua, mantém o foco na respiração e deixa os pensamentos se dissolverem sozinhos. So then some people, even the breathing meditation is very difficult, very, very beginner, with so much distractions. So maybe for that kind of situation, maybe it's good to maybe instead of focus on breath, maybe the number, you can just count the number. So number, how you count, not like a 1, 2, 3, 4, that's easy. You have to backward. So maybe started from 20, you can say, okay, each second, 20, 19, 18, like you have to go back all the way to the 1, right? Started from 20, if that, okay, then started go back maybe from 30 to 0, then 40, then started from 50 to all the way to there, like slowly, 50, 49, 48, like count like that, slowly to all the way to the 0. Go again. So if your mind is a little bit jump here, there, it can disturb your counting, right? The number will disturb because you have to think about. Backward is a little bit difficult, right? Maybe sometimes if you go to the alphabet, then Z, Y, then you go back, that's more difficult. So when you think about these way, it will also help to concentrate on. So very, very beginner. Then who are a little bit familiar, then your breathing meditation, you inhaling, exhaling with a very normal, but your mind should be fully aware when you inhale, maybe 3-4 seconds, how long
That 3-4 seconds, you're fully aware I'm inhaling. When you exhale, say, I'm exhaling. Just remain on this. Then some people, when you're reciting the mantras, right? Practice with the mantra recitation. Maybe you can do, we call mental recitation mantra. So mental recitation mantra, maybe if you're reciting Om Mani Padme Hum, right? One of the easiest mantra, then you mentally recite Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, just mentally. Like a Tara mantra, Om Tare Tutare Turi Soha, just mentally recite that. Not sound, without sound. Your mind should be. So when your mind is going a little bit disturbed, that will stop the mantra, right? So mental recitation, there are many ways to how to improve your concentration. Geshe, this counting is not, you do not count the breathings, you just count. No, just count the number. Yeah. Ok. Então, às vezes pode ser que para os iniciantes seja muito difícil essa prática de foco na respiração, né? Então, o Geshe deu umas alternativas aqui. Uma delas seria contar, não as respirações, contar, de trás para frente. Então, a gente começa 20, 19, 18, nada a ver com respiração, só com ritmo, mas só contar de trás para frente. Ou recitar o alfabeto de trás para frente, né? Então, se a sua mente se distrai, você se perde. Então, é uma forma de concentrar a mente. Depois que você fica um pouco bom nisso, aí você faz a prática de foco na respiração. Ou algumas pessoas... Bom, e aí a prática de foco na respiração, só lembrando, assim, a gente só mantém a consciência a cada momento da inspiração e da expiração durante toda a inspiração e durante toda a expiração, né? A gente mantém a atenção continuamente durante a inspiração e durante a expiração. Tem pessoas também que fazem recitação de mantra como prática de concentração, mas aí recitação mental de mantra. Então, o Mani Padme Hum, que é o mantra mais simples, mas a gente recita mentalmente. Ou o mantra de Tara, Om Tare Tutare Tare Soha, só mentalmente. Também, se você se distrair, você se perde no mantra. Então, você tem que recomeçar, né? Retomar a recitação. Então, são formas de a gente fazer no início, né? Se a prática de foco na respiração for difícil. Mas aí a gente passa depois para a prática com foco na respiração. So then after when you are doing like this kind of the breathing meditation, also the breathing meditation, you inhale from the right and exhale from the left, inhale from the left and exhale. There are variety ways, right? So we don't need to go all the detail. Then slowly after you during the meditation, when you everything like a 5-10 minutes, when you do this concentration breathing meditation, then just before you wake up, then when you mind is calm down through your meditation, breathing meditation, when they calm down, then you look in your own heart. If you have any depressions, stress, worry, any kind of like a inner pain you holding, or any distracted emotions like you anger, hatred, anything. So when you realize that they have all these kind of distracted thoughts and any mental pain, when you see that, then you visualize all of these obstacles, right? Destruction thoughts and your inner pains, visualize as a form of smoke in your heart, right? Then when you exhale, take a deep breath. Then when you exhale, you release this, the smoke with your breath. Just let them go. So all this, don't keep it. Rather, let them go. Like when you come back from job, maybe somebody makes you so much irritated, right? If you're holding too much anger toward them, then before you go to bed, do small breathing meditation. Then when your mind is calmed down, then you look, you have anger toward that person or whatever distracted thoughts there and whatever inner pains, the worry, stress. If you're recognizing them, then you visualize as a form of smoke in your heart. Then when you exhale, take a deep breath and clean it up. So that will also helps you to deal with these emotions.
Então, também, dentre as práticas de atenção plena à respiração, também tem muitas possibilidades, né? Muitas formas diferentes de fazer. Às vezes, inspirar, imaginando que é pela narina esquerda, expirar pela direita, ou ao contrário. Então, tem muitas formas que você pode fazer também. Mas a prática mais simples é a que o Geshe lá já explicou, né? A gente simplesmente manter a consciência a cada momento na inspiração e na expiração. E daí, depois que você faz 5, 10 minutinhos dessa prática, antes de encerrar e se levantar, você pode fazer a meditação de limpeza que o Geshe lá ensina. Então, vamos imaginar, você pode imaginar, sentir como está teu coração, né? Então, imaginar que você sente o coração e sente que alguma coisa presente ali, alguma dor, alguma depressão, alguma emoção negativa, alguma raiva, alguma irritação, qualquer coisa que você ainda sinta que está presente no teu coração, você não retém isso. Você imagina que isso é uma fumaça, imagina toda essa sensação ruim na forma de uma fumaça, e você inspira profundamente e solta essa fumaça na expiração. E solta na expiração. Então, a gente não retém nada de negativo, né? A gente solta tudo isso na expiração, né? Antes de encerrar a prática. É legal para fazer antes de dormir, assim, a gente pode fazer 5, 10 minutinhos de atenção plena à respiração e soltar. Vamos supor que durante o dia você passou uma raiva qualquer, você foi no shopping, alguém te maltratou, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim, você imagina isso na forma de uma fumaça e solta, né, na expiração, antes de dormir, né? A gente não retém essas coisas, é uma forma de a gente se libertar, de se liberar, limpar isso. So this is the one very briefly introduction on the basic meditation. So then after you finish this basic meditation, and then self-compassion meditations, right? Self-compassion, we don't have time that much to explain, but the main point is you should understanding all this suffering you're experiencing is caused by your mental affliction, right? Your anger, your attachments, your greed, your arrogance, these negative emotions, how much it's disturbing you, how much it's creating suffering towards oneself. And these negative emotions, not only that creates you, inner pain, these negative emotions also creates your bad behavior, like using harsh word, telling lie, violent behavior, all kind of this negative behavior, like we call 10 non-virtuous karma, right? So these negative behavior, the action. So when you act violent and the result, suffering, right? So when you fight to your family member, result, family member will suffer, right? So our violent action, the negative actions are the causes of your suffering. It will destroy your relationship, your friendship, your values, your beauty, everything by your bad behavior. Those bad behavior and violent action causes by your negative emotions. So first to investigate all of this, understand how it works. Then through that, when you really understand, then you're generating the desire. You wish to free from all your negative thoughts and emotions, wish to free from all your physical behavior, right? Speech, negative speech and negative behavior, wish to change that, wish to get rid of this, wish to suppress them, right? Wish to eliminate them. That feeling, not just only thinking. Of course, first you have to think, but the point is your heart should be feel that. I really want to get rid of my anger, my hatred, my negative emotion, my bad behavior, because these negative emotion, this negative behavior is nothing benefit to me. It's destroying me. It's creating too much suffering towards me, right? So knowing that you generate that desire, wish to reduce them, wish to eliminate them, right? Wish to completely stop this, that kind of desire. If the feeling arises, if you really feel that, then don't investigate, don't analyze, just remain with that feeling, right? When the feeling arises, you just stay with that. That's the self-compassion. Then slowly when the feeling's disappearing, you have to think again.
disadvantages, all those bad behavior and negative emotion. Then when the feeling arises, you just sit that way. Then slowly, less analyze. Feeling comes longer. Eventually, without think these things, just you have naturally always wants to get rid of your negative emotions, always wants to change that, always wants to change your bad behavior. That kind of, feeling, desire, it's called self-compassion. Então, essa é a meditação básica, né? Que o Geshe explicou. Agora, a prática de autocompaixão, ele não tem muito tempo para explicar, mas a gente começa, então, refletindo sobre a causa do sofrimento para nós, né? Refletindo que todo o nosso sofrimento é causado pelas aflições da mente, de raiva, de apego, de autocentramento, de agarrar as coisas, né? E tudo isso perturba, então, a nossa mente, faz com que a gente sinta, que a gente sofra, né? E que a gente haja de formas negativas também. Então, as aflições da mente, elas fazem com que a gente cometa as 10 ações não virtuosas, que trazem sofrimento para nós, para a família, para as pessoas em volta, para todo mundo, né? Então, esse é o ciclo do nosso sofrimento. Então, primeiro a gente reflete sobre isso, sobre as causas do sofrimento. Até que surja dessa compreensão, um desejo de se livrar disso, de se livrar da raiva, de se livrar do apego. Mas não é, a gente começa pensando sobre isso, né? Refletindo. Mas a gente tem que fazer surgir esse sentimento, esse desejo do coração. Não, eu de coração, eu quero me livrar da raiva. Do meu coração, eu quero me livrar do apego. Surgir esse sentimento mesmo, né? Quando esse sentimento surgir, a gente não faz mais nada. A gente não analisa mais, a gente só sente, só fica consciente desse sentimento. Aí daqui a pouco esse sentimento vai começar a diminuir um pouquinho. A gente volta a pensar nas causas de tudo isso, em como as aflições da mente são negativas, como elas trazem sofrimento para nós, para todo mundo. A gente pensa assim, surge novamente o sentimento, a gente para de pensar, fica só com o sentimento. Vai ter uma hora que a análise ela vai começar a ficar cada vez menos necessária, e o sentimento vai surgir cada vez mais naturalmente, esse sentimento de desejo de se livrar do sofrimento. Então, isso é a autocompaixão, né? Essa é a prática de autocompaixão. A gente faz surgir cada vez mais forte e espontaneamente esse desejo de se livrar das aflições da mente, né? E cada vez menos a gente vai precisar ficar se convencendo, refletindo, pensando sobre isso. So then after finish the self-compassion, then when you apply that through your own experience of your own compassion, you apply to others, right? That's called compassion to others. So in order to cultivate that compassion to others, first you need to meditate on called equanimity, right? Equanimity, which means right now, your mind is not equal, not honest. Your mind is biased, unequal. Certain people, you feel very close. Certain people, you feel very distant, right? So you should be honest and look your mind, your friends and the family member, you are very close to them. Your enemies and troublemakers, you feel very distant to them. So these are unequal-minded. So these unequal-minded, impossible to cultivate compassion to entire sentient beings. So therefore, first, make your mind equanimity. So the equanimity also, there are a number of ways to think how should be, feel equal to others. The simple is all of those beings, your friends, your enemies, doesn't matter. Everybody have their fundamental desire is same. Wish to be happy, do not want suffering. You always want that. Everybody, including your enemies, also want that, right? You have a right to live happy. All of those beings have same right to live happy. Your goal, your ultimate goal is long-lasting happiness. All of those beings exactly the same. So nothing differences at all. The basic, our fundamental, we have completely same. So through understanding, and there are different other ways, but they give you a simple idea. So through that, you cultivate mind of equanimity, right? So when you have that equanimity, then next step,
in order to feel compassion to other, you have to feel close to other first, sense of closeness. Your mind should be, your heart should be close, not physical close, mentally, right? So that called mind of endearment, right? Mind of endearment, sense of closeness, affection, love. So without that, if your heart is not touched to other, compassion never comes from your heart. It's just from brain, not from heart. So feel from our heart, your heart need to touch to everybody. So it's called the mind of endearment. So how should I touch my heart to other? Remember others' kindness, right? Remember others' good quality. So if you think about like a simple, this tea, this green tea, the simple cup of the green tea, how many people involved? Hundreds of people, right? The farmers who plant this, the transportation, the factories, and this water, where they come from, right? These millions of people work hard, they pay tax to the government, then that's how the waters become available. Electricities, all of this is not just one person, two person. If you look, you have no connection directly, but indirectly, you're receiving benefit from everybody's. Even one cup of the coffee, right? One cup of the tea. And how many cups of the coffee and tea you drink in your life, right? How many food you eat. Each pieces of the bread, when you look at hundreds of people involved. Then your education. So many people, not only teacher, not only your classmate, the people who create this system of education system, who print the textbook, who create the school. There are so many other things there, right? So when you look at, you receive so much benefit from others. So remember those kindness. And through that you cultivate the mind of endearment, touch to their heart. So when you're able to feel that sense of closeness, feel dear to everybody, then compassion is easy. Então, com base na nossa própria experiência, com a prática de bondade amorosa, então de autocompaixão, a gente estende para os outros, então. Então, primeiro, existem muitas formas de fazer isso, mas a forma que o Geshe ensina é assim. Primeiro, a gente gera a mente da equanimidade. Primeiro ponto, gerar uma mente equânime. Hoje em dia, nossa mente não é equânime. A gente sabe, a gente tem pessoas que a gente sente próximas, que a gente sente como próximas, pessoas que a gente sente como distantes. Então, os amigos, a família, são pessoas próximas, a gente quer bem. Os inimigos, os encrenqueiros, a gente quer distância, né? Então, isso, enquanto a gente tiver essa mente desigual, essa mente enviesada, a gente não vai ser capaz de gerar compaixão por todos os seres. É impossível, né? Então, o primeiro ponto é cultivar a equanimidade. E também, daí, existem muitas formas de cultivar a equanimidade. Mas a forma que o Geshe Phende explica é assim, a gente pensa assim, bom, assim como eu, todos os seres querem ser felizes, todos os seres querem se livrar do sofrimento, exatamente como eu, né? Assim como eu tenho direito de ser feliz e de me livrar do sofrimento, todos os seres também têm direito de serem felizes e se livrar do sofrimento. Assim como o meu objetivo é ser feliz e me livrar do sofrimento, o objetivo de todos os seres também é ser feliz e se livrar do sofrimento, né? Todos eles têm o mesmo direito. Então, a gente é muito mais parecido, né, nesse sentido. A gente tem uma coisa que é muito semelhante, assim, entre nós e todos os seres. Aí, depois que a gente reconhece isso, a gente precisa cultivar a mente do bem-querer, a gente precisa cultivar a proximidade, né, de todos os seres. Se a gente não fizer isso, se a gente não deixar o nosso coração ser tocado pelos seres, a compaixão vai sair do cérebro e não vai funcionar direito. Compaixão tem que sair do coração. Então, a gente tem que cultivar essa mente do bem-querer, a gente precisa deixar isso tocar o nosso coração, né? Então, também tem muitas formas de a gente fazer isso, né? Gerar essa sensação de proximidade, essa sensação de bem-querer, né? Tem muitas formas de fazer isso. A forma que o Geshe Phende explica é a gente perceber a bondade dos outros, né? Perceber o quanto a gente é beneficiado por infinitas pessoas que a gente nem conhece. Então, imagina cada xícara de café que a gente toma.
ao longo da nossa vida, né? Imagina quantas pessoas não trabalharam, o que não foi preciso acontecer para aquela xícara de café estar ali para nós, né? Ou para um pedaço de pão que a gente come, ou para a educação que a gente teve, que a gente recebeu. Não só o professor que estava ali, que se dedicou a muitos anos ali, mas o cara que construiu a escola, as pessoas que desenvolveram o sistema de educação, as pessoas que fabricaram o livro que a gente usou. Quer dizer, é uma rede gigantesca de benefícios e que a gente recebeu de todos os seres, né? Então, quando a gente enxerga esse benefício que a gente recebeu de tantas pessoas, direta e indiretamente, ao longo de toda a nossa vida, né, a gente gera esse senso de proximidade. Quando a gente tem esse senso de proximidade de todos os seres, a compaixão daí fica fácil. So here, a simple question is people, we have so much negative thoughts are very strong there. Sometimes we say, oh, how should I remember other kindness? Of course, I can get benefit, but they do not have any intention to help me, right? We still feel that way. How should I appreciate to them? But here saying, doesn't matter others have intention to help you or not, but you receive benefit. That's the goal. Receiving benefit, you should take care. Like for instance, if you have a very fancy car, these cars have not intent to help you, but you receive benefit, you're taking care of this car, right? That car don't have any intention to help you, right? So sometimes we still feeling that way. So it's here saying, doesn't matter others, they have intention or not, but for you benefiting from them. Then next thing is to cultivate your survivor is because of others, right? Without others, you will not going to survive. Not only that, to cultivate compassion as a Buddhist, the Mahayana Buddhist, to cultivate bodhicitta because of others, right? Without other, you can't cultivate any compassion and bodhicitta. Finally, to achieve enlightenment Buddhahood, it's also because of others. So others are not just only source of your temporary happiness, they're also the source of your long-lasting happiness. So when you think this again, if you feel appreciation, feel gratitude to others, that will help you to touch your heart towards them. It's called, that will help you to cultivate mind of endearment. And this is the very key point, very important for cultivate compassion to others. Então, a gente pode pensar assim, tá bom, eu recebi benefício de toda essa gente, todo mundo, todos os seres, mas eles não tiveram intenção de me beneficiar. Então, por que eu vou sentir compaixão, gratidão por eles, né? Não interessa se eles tiveram intenção ou não tiveram. O fato é que a gente se beneficiou e se beneficia. E a gente só sobreviveu por conta dos outros. Pensa, né? Não interessa se eles tiveram intenção ou não tiveram. O fato é que a gente se beneficiou disso, né? E por isso a gente cuida dos outros, então. Né? Uma coisa, um carro bacana que a gente compra. A gente compra um carro bacana. O carro não tem intenção de beneficiar a gente, mas a gente cuida do carro, né? Porque a gente se beneficia daquilo. Então, da mesma forma, as pessoas podem ter intenção e não interessa se elas têm intenção ou não. Então, do ponto de vista mais simples, assim, a gente reflete desse jeito. No budismo, a gente ainda vai além, assim, para a gente cultivar a bodhicitta, a gente precisa dos outros. Para a gente cultivar a compaixão, a gente precisa dos outros. Para cultivar a bodhicitta, a gente precisa dos outros. Para cultivar a iluminação, para atingir a iluminação, a gente precisa dos outros. Então, os outros não são só fonte de felicidade temporária para nós, são fonte de felicidade última, da iluminação para os praticantes budistas, Mahayana especialmente, né? Então, dessa forma, a gente reconhece, desenvolve a gratidão pelo benefício que a gente recebe de todos os seres e gera essa mente de proximidade, essa mente do bem-querer, que eu acho lindo esse termo, na mente do bem-querer, né? Sem isso, a gente não consegue desenvolver a compaixão verdadeiramente. So then when you feel very close to them, when you feel sense of closeness, feel dear to other, then all of those beings, the Shantideva says, they do not want suffering.
but they are running towards suffering. They want to live happy in peace. Due to their ignorance, their mental afflictions, they destroy their happiness. That's how all sentient being is, right? So nobody wants suffering, but they all suffer because of their ignorance, their mental affliction. Intentionally, they do not want, but because of this mental affliction, their ignorance causes them, all of them suffer. So seeking the suffering, not only physical pain or something, just think about the suffering of living under the influence of negative emotions, suffering of conditioning, right? That suffering, everybody has. President, prime minister, king, queen, whoever, one of the richest person, everybody has this suffering of conditioning, suffering of living under the influence of these mental afflictions. So when you think about that, then you generate the desire, wish each and all of them be free from suffering and causes of suffering. So that feeling, as soon as that arises, then you don't need to investigate, just remain, just hold it, that feeling. Just remain with that feeling. How many minutes? 1 minute, 2 minutes, or few seconds, just remain there. Slowly, when the feeling's disappearing, again, you think about this suffering. Sometimes it's good to specific the one person who was so much suffer, you use that first object to feel. Then you apply to everybody's have their different sufferings. That sometimes it's much easier to, you need first like a match to create the fire, right? To feeling. So certain people, it's really feel you the compassion, like suffer that. You use that first object, then you slowly, when you're feeling it, then you apply to everybody's. Then remain with that. So that's called compassion to others. Então, depois que a gente gera essa mente do bem-querer, essa sensação de proximidade do outro, né? A gente começa, então, a refletir sobre o sofrimento de todos os seres, né? Ninguém quer sofrer, mas todo mundo sofre. Então, como Shantideva disse, os seres, eles querem se livrar do sofrimento, mas eles têm o desejo de se livrar do sofrimento, mas eles acabam correndo na direção do sofrimento. Eles querem ser felizes, mas eles, pela ignorância e pelas aflições da mente, eles destroem as causas da felicidade como se fossem inimigos. Então, esse é o que o Shantideva fala. Quando a gente reflete sobre isso, especialmente sobre esse tipo de sofrimento, que é o sofrimento do condicionamento, que é o sofrimento que vem de todos os seres estarem sujeitos às aflições da mente. Esse tipo de sofrimento, ele está presente em todos os seres. Ricos, pobres, presidente, nós, todos os seres, né? Estão sujeitos a esse tipo de sofrimento do condicionamento, que é o sofrimento que simplesmente vem do fato de a gente estar sujeito às aflições da mente, né? Então, quando a gente reflete sobre o sofrimento, surge o desejo de a gente querer que as pessoas se livrem do sofrimento. Isso é compaixão. Então, quando esse desejo, esse sentimento surge, de novo, a gente para de investigar e sustenta só esse sofrimento, esse sentimento. Só deixa isso ali presente. A hora que isso começa, a gente, de novo, reflete sobre o sofrimento, gera essa proximidade de novo, reflete sobre o sofrimento. Geshe Phende diz que a gente pode usar uma pessoa que funcione como fósforo pra gente, sabe? Tipo aquela pessoa que a gente reflete, uma pessoa que a gente sabe que está sofrendo intensamente, assim. Aquilo. E daí, quando surgir esse sentimento, a gente espalha de novo para todos os seres. É como se fosse um fósforo, né? Que faz uma fogueira, assim. Então, a gente pode usar esse recurso, né? De se lembrar do sofrimento de uma pessoa que nos comove muito. Mas aí a gente espalha, né? E, de novo, quando surge esse sentimento, a gente deixa aquilo presente e vai, assim, igual, né, a outra prática. Conforme esse sentimento vai ficando mais espontâneo, a gente precisa refletir cada vez menos, analisar cada vez menos, né? E só permanecer sentindo esse desejo intenso de querer que os outros se livrem de sofrimento. And finally, the next is the special compassion, right? After that finish, the special compassion go exactly the same as the compassion to other. Then after that finish, then you not just wish them to be free from suffering, you set up the intention, determine oneself, I will going to save them.
I will going to help them to release their sufferings and the causes of sufferings. Like the person who was blind, right? Who walking with the blind. So when this person walking, it's almost going to falling down in the very not good road walking. As a person with the eye, we're going to help them to take it there, right? Take responsibility to save. So similarly, other sentient beings are blind by the ignorance, mental afflictions. They are what you call polluted, right, by the mental afflictions. So they constantly accumulating negative actions, right? Constantly they're making mistake. And the result, they constantly experience suffering. One after one, one after one, one after one. So therefore you say, I will going to save them, help them to release this suffering and causes of suffering, like a mother mentioned earlier. Like when they saw her child suffer, mother take full responsibility, even if she able to help or not, right? Certain type of disease she can't able to save or help to purify this disease, but she have an intention to determination, right? So I will going to save them. I will going to help them to release their suffering. That kind of attitude. Don't think, oh, I can't able to save. You know, if sometime you can save, sometime maybe you can't able to save others. But intention, wish to save, like a mother, when their child suffer, she have that intention. Even sometimes she can't able to save, but attitudes there, wish to save. Similarly, that kind of attitude, wish to save each and all beings from their suffering, specific the causes of suffering, which are the ignorance, the mental affliction. That kind of feeling, when it arises, then you remain safe. So that called special compassion. Então, em seguida vem a compaixão especial, né? E vai acontecer tudo igualzinho aconteceu com a compaixão pelos outros. A gente vai seguir os mesmos passos. Aí vai chegar um momento, quando a gente for cultivar a compaixão especial, além do desejo de que os outros se libertem do sofrimento, das causas do sofrimento, nós vamos assumir a responsabilidade de fazer isso. A gente vai cultivar essa intenção, essa determinação. Eu vou ajudar os seres a se livrarem do sofrimento. Eu vou salvar os seres. A gente assume essa determinação, a gente faz essa determinação, né? Então, é como se fosse, imagina que a gente está numa rua e a gente vê uma pessoa cega atravessando a rua, ela vai cair num buraco ali, num lugar horrível. É claro que a gente é ali, como uma pessoa que está enxergando, a gente vai ali ajudar, impedir que a pessoa caia no buraco e se machuque, né? Do mesmo jeito, as pessoas todas, os seres todos estão cegados pela ignorância, né? Então, a mente de todos os seres está poluída, está contaminada com as aflições da mente. E as pessoas, os seres todos, eles acumulam um erro atrás do outro, uma causa atrás da outra, e mais sofrimento, e mais causa, e mais sofrimento, uma coisa infinita, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente cultiva essa intenção, eu vou ajudar esses seres, eu vou fazer isso. É como a história da mãe, que vê a criança doente, às vezes ela consegue, ela é capaz, às vezes ela não é capaz de ajudar a criança. Ela pode não ser capaz de curar uma doença que o filho está tendo ali, né? Mas não interessa, ela sustenta aquela intenção, a determinação de ajudar o filho a se livrar daquilo, né? Mesma coisa a gente não deve pensar assim, mas eu não consigo, não dá para mim, né? Tem coisa que vai dar, tem coisa que não vai dar, mas a gente sustenta essa intenção, né? Então, quando surge esse sentimento, de novo a gente sustenta o sentimento, fica presente aqui com esse sentimento. A hora que ele começa, a gente reflete outra vez, faz brotar de novo esse sentimento. Então, de novo, com o tempo, esse sentimento vai ficando cada vez mais espontâneo, é cada vez menos necessário a gente refletir, fazer toda essa reflexão, né? Para gerar essa atitude, assim, de libertar os seres, especialmente da ignorância.
So when you're doing this meditation, first, of course, feeling is difficult. Even you're saying the word, repeat it again mentally. And I wish to save each and all beings from their suffering and causes of suffering. Then slowly, your feelings maybe comes a little bit with so much effort, then it disappears again. Eventually, that feel remains longer, eventually without effort, right? It will there, natural. So during that time, when you're able to do that, your self-centered will going to be reduced, eliminate. Because of that, your anger, your other negative emotion will reduce, will melt it down, right? And your heart has become huge, big, because it's covering the entire beings. So when you encounter any problem yourself, that will not going to affect your heart at all. There's nothing changed. You still remain very stable, very confident. Even your physical life is so much challenge around there, but this external challenge will not going to be effect to make your mind weakness. Your concern is always to others' well-being. So that makes your mind so strong, so stable, so peaceful. So that's how this compassion meditation, how much it's benefiting you, right? That when you remain with that kind of attitude, you can help to your family members, right? And society where you stay with other. You can help to the other beings. That's how that kind of energy, you can spread it within your family, neighbors, society, everywhere. So that's how you can help not only oneself, it can help to others. Então, no começo pode ser difícil, né? A gente gerar esse sentimento mesmo. Pode ser que a gente precise fazer um esforço muito grande para gerar, mesmo refletindo e repetindo as frases, que todos os seres sejam felizes, se livrem de sofrimento. Pode ser um esforço muito grande, esse sentimento pode durar muito pouco, mas com o tempo, quando a gente repete, cada vez o esforço é menor e esse sentimento dura mais, até que em um momento ele é espontâneo, ele surge e se sustenta espontaneamente, né? Aí, quando isso acontece, então, conforme isso vai acontecendo, o nosso autocentramento ele vai diminuindo. Então, todas as emoções aflitivas que resultam do autocentramento vão diminuindo. Porque é como se o nosso coração fosse muito, 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 muito grande, coubesse todo mundo dentro. Então, os problemas pequenos que acontecem na nossa vida, eles não vão nos perturbar. Porque nosso coração está super aberto, a gente está preocupado com o bem-estar dos outros. Então, as coisas que nos perturbavam, os desafios externos que costumavam nos desestabilizar, eles não perturbam mais, né? Aos poucos a nossa mente vai ficando mais estável, mais forte, mais em paz, né? E esses são, então, os benefícios da prática de compaixão. Aí, quando a nossa mente está assim, aí a gente consegue ajudar as pessoas que estão em volta da gente, nossa família, as pessoas, né, que convivem com a gente, aí sim a gente está preparado para ajudar essas pessoas. É como se a gente estivesse preparado para espalhar, né, espalhar essa energia que surge da prática da compaixão. So this is the now briefly introduction about future. Every Thursday you have meditation. Jenny going to explain detailed things. So today I just give you just briefly introduction. First, I was thinking I was going to guide the meditation, but we don't have time to do these guiding things. And you have a next every Thursday evening, you already have this guiding meditation there. So I will going to stop it here now. So any questions then? Então, essa foi uma explicação breve sobre as práticas que a gente vai fazer nas próximas quintas-feiras, né? Então, como o Geshe Phende disse, ele guia essas práticas todo domingo, ao meio-dia, no site do Drepung Monastery, né? Então, a gente, ao longo de 5 semanas, então, a gente vai pegar essa sequência de práticas que ele guia lá e traduzir aqui. Então, no início da prática, antes da prática, na verdade, ele explica a prática. Então, toda essa explicação que ele deu para nós, ele repete a cada domingo, né, que vai para nós vai ser quinta-feira, assim, né? Então a gente vai fazer isso ao longo das quintas-feiras em todas essas práticas que o Geshe lá
ao longo de mais 4, né? São 5 com essa. Mais 4 quintas-feiras a gente vai passar por essa sequência de práticas. Então, agora, se alguém tiver uma pergunta, o William já levantou a mãozinha, podemos passar, né, Shelley? Sim. Geshe, can we take 2 or 3 questions? Yes, please. Okay. So, William Takeda already has a question. William, você pode fazer pergunta. Tá. Boa noite. Vamos lá. Geshe, quanto ao objeto, a escolha do objeto de observação unifocal, né? Quando a gente escolhe, vamos supor, a respiração, não é dois atributos da respiração assim que eu queria que você tirasse essa dúvida, né? Que ela por si só, ela já não é estável, né? Ela tem essa instabilidade característica da respiração, né? E o segundo, ela é amparado pelos sentidos, né, sensoriais, né? E as sensações, né? Não seria mais adequado um objeto exclusivamente mental, né? Por exemplo, uma visualização mental, ela não poderia ter mais estabilidade e mais a característica, ela não traria mais benefício por você estar usando apenas mentalmente, né? Entendi. So, Geshe, regarding the object that you can choose to do the stabilization of meditation, he's asking whether the mental visualization could be more beneficial than the breathing itself, because the breathing is unstable, it comes and goes, it is unstable, and it is related to physical senses like tactile sensations. So the using a visualization, mental visualization, is it better than respiration as the object? It's absolutely depend on each individuals. Some people have struggled to visualize. Visualization is very difficult for certain people. So therefore, for them, just focus. You don't need to visualize. You just focus on your breath. Some people, visualization is easy. So it's absolutely depend on each individuals. Então depende muito do indivíduo. Para algumas pessoas a visualização é impossível. É muito difícil, né? Então a pessoa não consegue sustentar uma visualização e manter a concentração nela. Então ela usa a respiração. Para outras pessoas é fácil, então tá bom também, né? Então depende de cada pessoa. Tá bom? Ok, a Cris tem pergunta. Cris, você pode abrir o microfone, isso. Eu só gostaria de perguntar ao Geshe lá se seria possível falar um pouquinho de como fazer essas práticas de compaixão com as crianças. Se ele teria alguma sugestão. Prática, né? Hã? Como guiar a prática para crianças? Isso, que tipos de práticas a gente poderia fazer com crianças? Obrigada. So her question is, how can we guide a meditation on compassion for children? How can we have children practicing compassion? It needs to be skillful way. I'm not specialist in the children guiding meditation, but I think, we need to teach them, you should put your feet into their shoes, right? That's how we say. So you're helping them, okay, if you hurt to this insect, that insect will feel suffering, a scare. So what you feeling when somebody done violent, what you feel, you apply that same to other has that same feeling. So first introduce others have same feeling, that pain and suffering. So knowing others has these problems, then slowly you can feel, oh, if I do that, how much it makes me suffer, and that person will be suffer. Sometimes the bullies, right? When they too much saying negative to them, how much is paying the person. Same you say somebody when they do for you, you will be what you feel. That same feeling, others will going to feel that same way. So you introduce this way to
makes understand others' feeling. I think first step from that might be the good way. Então, o Geshe lá não é expert em meditação para crianças, né? Mas ele acha que a gente pode começar ensinando a criança a calçar o sapato do outro, né? Por assim dizer, assim. Mas desde inseto, né? Um inseto que a gente... Olha, quando a gente faz isso para um inseto, para um bichinho, ele sente medo, como a gente sente também. Então, tudo que a gente sente, o outro também sente, né? Então, o bicho sente, a outra criança sente. Então, o bullying, quando alguém faz bullying na escola com alguém, a gente ensina a criança a compreender que, do mesmo jeito que ele sofre com ser maltratado, sofrer bullying, o outro sofre também, né? Então, esse seria o primeiro passo, ajudar a criança a entender o sofrimento do outro, né? O que causa o sofrimento do outro a partir da própria experiência da criança, né? Like similarly, when sometimes the name of the sport, right? People play the fishing, go to the fishing, and that little hook, they put it into the fish's lips or mouth, wherever. So it's like a little needle when they put it in your mouth, how much is pain, right? So try to understanding others when they do, how much the fish will be scared. Somebody taking out from the water, right? So the breathing problem, that same, try to understand that little animal, how much they suffer when you do this. Understanding that will little bit help them. It's not just because when you name of sport, you never think about the other side, what they feel. You're not aware of that. When you aware the other's pain, then slowly, oh, I shouldn't be do that. It helps. Então, por exemplo, também da mesma maneira, né? Quando, às vezes, por esporte, né? As crianças, as pessoas vão fazer pescaria, vão pescar por esporte, né? Então, o que está acontecendo? Também tem um gancho na boca do peixe, né? Como se fosse um alfinete furando a boca, o lábio do peixinho, tirando ele da água, quer dizer, ele não consegue respirar, tudo por esporte, né? Então, a criança não se dá conta disso, né? Mas se você ajuda a criança a compreender o sofrimento que o bicho está passando ali, o medo que ele tem, o sofrimento que vai ser arrancado da água por um gancho, né? A criança começa a entender, fala, nossa, eu acho que eu não devia fazer isso, né? Eu não devia causar esse tipo de dor, né, para o outro. Então, ajudar a criança a compreender isso, como é que é o sofrimento do outro é muito importante. Daqui a pouco ele não vai querer mais fazer aquilo, né? Thank you, Geshe lá. Então, Geshe lá, dedication prayer? Sure, okay. Okay, we're going to do here dedication prayer now. Então, a gente vai fazer as preces de dedicação. Senamti tamje sibaye komba tomne gyunji tatu kata nata chive laptribe sibe chole to driver show. Chisi nanka neba dan towa chisi nekyoba tese tani nekyo toye tonge sewa show. Chanju sim jordan boje maje panam kijo si jeba nyamba neba. Kone kondo pewa show kanre rabe kube shingam so pendante wa mafi chone. Jere zengwa tinzin jazu yi shape siti pato tenjo chi yangbe jegam chita yongzhong di nemo chuzo la su mi zhongshi. Dronam chonjo diji tsuwa dang pinzo pecho leo tso jeju chi. Okay, thank you. Geshe lá, Geshe lá. thank you so much. Your voices continue to guide us through journey's interpretation in the next 4 classes, Geshe lá. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good night. Good night, Geshe Good lá. night. Thank you. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Jane. Obrigada, Jane. Obrigado, Gê. Obrigada. Obrigada. O Geshe. Boa noite. Boa noite.